particle A1 and A2 describe concentric circle of radius A1 and A2 show that the angular velocity of one about the other is, you have to prove that this term A square plus A1 square minus A2 square into W1 plus A square plus A2 square minus A1 square into W2 divided by 2A square. So two particle is A1, A2. This also represented by a concentric circle. So innermost circle radius A1 and outermost circle radius is A2. And A is the distance between the two. And you have to find out the angular velocity for that. So relative angular velocity formula is what? In first problem you have to mention it as PQ. So here you have to mention two particles A1 and A2. So A1 A2 vector cross V minus U divided by A1 A2 square. So A1 A2 is nothing but OA2 minus OA1 cross. Here V is what? V1 S1 minus U is V2 S2 divided by A1 A2 is nothing but the distance between the two is simply denoted by the symbol A square. So again OA2 is replaced by the formula A2 R2 cap. R2 is the unit vector for that distance minus OA1 means A1 into R1 cap. Similarly you have to take the cross multiplication, cross formula. So A2 V1 is the constant term. So R2 cross S1. Again minus of A1 V1 R1 cross S1. So R2 cross S2 and again R1 cross S2 gramadri. You have to mention the diagram. The innermost circle with the center O and outermost circle, that particle is A2, innermost circle particle is A1. The distance between A1 and A2 is nothing but A, and the angle for R1 and R2 unit vector is alpha, and S1, S2. So that R1 is perpendicular to S1, அதாவது அந்த tangent perpendicular normal. Similarly R2 is perpendicular to S2. Diagram is similar only. The angle is outermost angle. R1 S2 is 90 plus alpha. Angle R2 cross S1 is 90 minus theta. Cross multiply பண்ணுங்க ஒவ்வொரு டேர்மா இண்டிவிஜுவலா. So A2 V1 is constant, R2 cross S1 minus A1 V1 into R1 cross S1. Again A2 V2 into R2 cross S2 minus of minus plus A1 V2 R1 cross S2. You got like this A2 V1 R2 cross S1. So similar terms R2 cross S2, R1 cross S1 and finally R1 cross S2 divided by A square. So here also you have to mention the term sine of 90 minus alpha for the leftmost term R2 cross S1, and unit vector n cap is added, and R2 cross S2 is nothing but sine 90 degree, and R1 cross S1 is sine 90 degree, and R1 cross S2 is sine of 90 plus theta. So sine of 90 minus alpha is cos alpha. Second quadrant it is positive, and sine of 90 plus theta, second quadrant it is positive. So cos alpha. So you have to split the term. You take it as cos alpha term as common, A2 V1 plus A1 V2, and constant term as common. You take the minus as common. So A1 V1 plus A2 V2. Our velocity is V1 is A1 into W1 and V2 is A2 into W2. So you have to substitute the V1 and V2 formula in the above formula. So angular velocity is, instead of V1 and V2 you have to simply substitute A1 W1, A2 W2. So A2 into A1 W1 plus A1 into A2 W2 of cos alpha.
ஸோ எந்த இடத்துல உனக்கு v1 v2க்கு பதிலா வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. ஸோ a1 square w1 plus a2 square w2. So 1 by a square of, you have to take the term a1 a2 as common. So w1 plus w2 of cos alpha. Similarly for the second term a1 square w1 plus a2 square w2. So also the right angle triangle 2a1 a2 we have a square equal to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 cos alpha. You know the magnitude formula. What is it? Distance between the two means root of the first one, a1 square plus a2 square minus 2 times a1 a2 into cos alpha. General resultant magnitude formula. First formula you know that. So a square equal to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 cos alpha. So you have to instead of cos alpha, you just simply substitute the term. What a1 square plus a2 square minus a square divided by that 2a1 a2 and the cos alpha மட்டும் வெச்சிட்டு இந்த a1 square a2 squareலாம் அந்த பக்கம் உங்களுக்கு போகும். a square இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. அந்த பக்கம் 2a1 a2 cos alpha இருக்கும். ஸோ அகெயின் உனக்கு காஸ் ஆல்ஃபா மட்டும்தான் வேல்யூ வேணும். ஸோ 2a1 by a2 அதை இந்த டினாமினேட்டரில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்க. ஸோ a1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் a2 ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2a1 a2 அந்த காஸ் ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து மேக்னிடியூட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து காஸ் ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. And then you have to simplify. You cross it a1 a2. You just cross the common terms and keep the remaining term. You take the 2 as LCM as common and 1 divided by 2a square into w1 plus what are the remaining terms? a1 a2 is cancelled and w1 plus w2 into a1 square plus a2 square minus a square minus of 2 times a1 square w1 plus a2 square w2. You have to cross multiply the 2 means 2 into that term. Again you have to multiply the individual term. So w1 into a1 square, w1 into a2 square, w1 into a square. So similarly you have to multiply the term individually. Finally you have to cross out the term and what are all the term you have to cross out? a1 square, w is crossed. So ஒவ்வொரு டேர்மையும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இண்டிவிஜுவலா அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிமைனிங் உங்களுக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்கும். இதுல அகைன் நீங்க w1 தனியா w2 தனியா காமனா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது எந்த ஃபார்மேட்ல எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா a ஸ்கொயர் பிளஸ் a1 மைனஸ் a2 இன்னொன்னுல a ஸ்கொயர் பிளஸ் a2 மைனஸ் a1. ஏன்னா ஹோலா வந்து நீங்க மைனஸை வெளியில எடுக்கிறேன். உனக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல? பிளஸ் a1 மைனஸ் a2 another is a square plus a2 minus a1. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்க்கு நீ கொண்டுட்டு வரணும். அதுக்காக ஒரு மைனஸ் வெளியில எடுத்துரு. ஸோ minus 1 divided by 2a square w1 of a square plus a1 square minus a2 square plus w2 of a square plus a2 square minus a1 square. So required angular velocity is this term. அதாவது உனக்கு டைரக்ஷன் மைனஸ்ல வந்திருக்கிறது வந்து உனக்கு டைரக்ஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. மேக்னிடியூட் தான் உனக்கு வேணும். ஸோ தட் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. a square plus a1 square minus a2 square into w1 plus a square plus a2 square minus a1 square into w2 divided by 2a square in magnitude. டைரக்டும் சேர்த்து எழுதுறப்ப தான் நீங்க மைனஸ்ங்கிற மாதிரி எழுதுவீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட். Hence it is proved.